નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો વસ્ત્રાયાણમ નમો લોય સવ સાહુણમ નમો સૌવાસાહનમ એસો પંચન મુકારો એસો પંચનમુકારો સર્વભાવનાસનો સૌપાપનાશનો મંગલાણં ચ સવેસિમ મંગલાણં ચ સર્વેતિમ પરમં હવૈ મંગલમ પરમં ભવાય મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Mahatma. Last time we left off with Krishna. Krishna, Taru, did we finish your questions? It wasn't question. It's two things. First is Kausalbhai was saying about kids are first. ગુજરાતીમાં ચાલશે બોલો ગુજરાતીમાં. નિષ્ઠાનું મારું એવું જ હોય છે, થોડું ફસીનેસ હોય છે, પણ એને હેન્ડલ કરવાનું થોડું ઈઝી થઈ ગયું છે જ્યારથી દાદાને સોંપી દીધું છે. અને મોસ્ટલી કૃપાને એ પૂછી લેતી હોય છે, એટલે કૃપા જ એને ગાઈડ કરતી હોય છે. પણ નિષ્ઠા હવે થોડું સ્લો ડાઉન થઈ ગઈ છે. પહેલા એગ્રેસિવ થઈ જતી હતી, સાંભળતી નથી, એને જે કરવું હોય એ જ કરતી હતી. અને જ્યારથી દાદાને સોંપ્યું ત્યાર પછી સ્લો ડાઉન થઈ ગઈ છે. અને બીજું એક ભૂમિકા બેન કહેતા હતા કે કમ્પેરિઝન આવી જાય છે, તો ફાઇટ કરતા હોય તો આની સાઈડ લીધી, પેલીને સાઈડ લીધી. તો પહેલા મારે એવું થતું હતું કે મોસ્ટલી નિષ્ઠા જ રડવાનું ચાલુ કરે, એટલે કૃપાને જ કહેવાનું થાય કે કૃપા તું મોટી, તું સમજ, આમ છે તેમ. પછી અંદર મને થયું કે હું નાની હતી ત્યારે મમ્મી મિહિરને સપોર્ટ કરે ત્યારે એવું થાય કે મમ્મી એને જ બોલ બોલ કરે છે, મને કશું નહીં, મને લડ કરે છે, એને કશું નથી કહેતા. પછી મેં સોલ્યુશન કાઢ્યું કે ઓકે, હવે જ્યારે એ બે જણ ફાઇટ કરે ને તો એ બેને જ સોંપી દઉં. યુ બોથ સોર્ટ ઇટ આઉટ. તમારે જે ડિસાઇડ કરવું હોય કરો. યુ બોથ કમ ઓન વન કન્ક્લુઝન એન્ડ ધેન કમ ટુ મી. આઈ એમ નોટ ગોના સોલ્વ યોર ફાઇટ. ત્યાર પછી હવે એ લોકો ફાઇટ નથી કરતા, અને થાય ને તો એ બે સોર્ટ આઉટ કરી લે છે. ધોઝ ટુ થિંગ્સ આઈ હેવ ટુ સે. Very good. Deepakanandji? Okay, Pulinanandji? Okay. હા ના આવી ગયા. Let him do it. See, child psychology. Mom can understand that they can play a very dangerous game. So certain things, when you leave it to the kid itself, they understand between among themselves and they can resolve easily. And then if there is any problem, then they can always approach you. But most of the time, I believe things get resolved very easily. And somehow I have seen several cases like at Dwarkesh Bhai's place, Hitsi, their elder daughter, very nicely manages and babysits Kushali. So one of her complaint, or rather the problem is, she gets very much mad on Kushali all the time. But now, so she's playing the role of a mother like. So it is, I believe it is obvious that
such a feeling can come. And we were talking in the satsang, no quarreling, no getting mad, not getting annoyed and all that. So that makes them think that, hey, am I doing right thing? So in one of her weaknesses, she revealed herself that I have problem with Kushali. I get mad on her very often. That's what. So that is there, and we should not become emotional through their cries. So, so it's like I have seen parents, father or mother. Most of the time, it is mother who handle the kid situation. She will tell her or his son, "You first stop crying, then only I can deal with you." Yeah, that's what I do. There is no serious thing for which you have to cry and make a fuss out of it. So it's like, somehow mothers, they are very good at dealing with kids. So they ensure and they make sure and they make them feel that they really love them. So then what happens? They understand that my trick is not going to work over here. And then it is like when they're growing up, they pass through this situation and somehow they pick up such things and they really act at times very weirdly. I've seen my nephew, he used to hit his head on the wall. Whatever he wants to do, whatever he wants, if you don't give him, he'll just hit his head on the wall. And Mama is like, oh, no, don't worry. And that's how he found out the weakness. And which he thought that that's my trend. I can get things done very easily. So, but that lasted for a while. And then he also is learning. So that's the thing. But the best thing is don't get carried away. And we have the vision also. So looking at Shuddhatma, I want to handle this file in an amicable way. Sambhavani Kal, I want to do. These are not words. This is experience of Dada Bhagwan, which he has lived all his life, and he gave his experience straight away into our hands to just follow his experience. And we can feel that almost every time when we decide that I want to handle this file in an amicable way, I want to do Sambhavani Kal, then that it really, it ends up into it. Finally, if anything goes wrong, then it ends up in we doing Pratikraman for our mistake. So that is just it. Deepakanandji, I have one question, and this is when Nishta or Krupa, something happens and they come to me, I get sensitive, and meaning I give in easily. So like sometimes they want something, so I say, okay, let's go. And I just buy it for them. What I should do, how should I handle this? Because then sometimes I think I go, no, I shouldn't do that, because they need to earn something, you know, they need to just not just ask and get it or cry and get it, you know. If you think that, parents think that they are intelligent, kids are much more intelligent than you. They have already read your psychology, I will say. They know very well that is going to give up. So you have to first ask them, what did our mama said? Oh, mama is not allowing us. Then there's some reason. If she has said no, there's some reason. Okay, call her. Then first instance itself is going to stop them play any game. But if you just break and give up, then that is where they got the trick. Oh, this is working. That's how. So don't get emotional. They are growing, they are learning, but somehow they pick the easy way to get things done, to make us emotional, psychologically down. We don't know. The only thing what we have in our mind is my children should not get hurt. They should not feel hurt by us, and we must try to take care of them. No, at times, if you need, you have to be harsh with them. You have to be firm with them, and don't give up. It will take a while, but they will understand and they learn in a difficult way. Let me tell you, I'll just give you my instance. I ate pan and came home. Of course, that time I was in the fifth grade, 5th year.
So it was like 10 years old. And just imagine what's going to happen. That was a day, it's called Vad Savitri. And mothers, they do some puja on the banyan tree. And so they gave us money. So all my other friends also had money. So we said, come on, let's enjoy. So we went and had pan. The rest of the money, we bought some chocolates and came home. So, but the pan, it will make your tongue and everything, mouth red, white red. So father came from job and he saw me. He said, what did you eat? I said, pan. Where did you get the money from? Because we're not supposed to have money. So I said, this is my money. I got a slap straight away in front of my 4, 5, 6 friends. Do you think I felt good? No way. I felt so bad. But that was the day I had pan. After that, I never had pan. And every time, if the situation comes of eating pan, I said, no. That was a good lesson, but that happened to be a positive lesson for me. It can work out as a negative lesson for others. But so it's like after so many years, I salute my dad that good that he took a very stern action against me in front of my so-called friends, but it worked out very well. So certain time you have to be firm and check out that what did your mama said. If they come to mama, then mama should ask, what did our daddy said? Then they'll say, oh, daddy said this. So you come to know the whole situation and act. They should not play any game between you, both parents. And finally, they should not play game between parents and grandparents at the same time. Just try to understand, see that no one gets hurt, but they should not try to play a game and try to find out a way, and they make us clash, and then they enjoy. That should not happen. Actually, before એવું થતું હતું કે હું ના પાડું, નિમેશ ના પાડે ને તો કૃપા ડાયરેક્ટ ગો ટુ ડેડી, બા પાસે જાય. અને મમ્મી ને ડેડી કોઈ દિવસ કશું ના પાડે. ડઝન્ટ મેટર કેટલા ડોલરનું ડેડી લઈ આપે. તો એક દિવસ હું જોબ પર હતી, આઈ થિંક નિમેશ રે જોબ પર હતા, અને કૃપા બધું બહુ લઈ આવેલી ડેડી જોડે જઈને. એને ખબર નહીં કઈ પોસ્ટ કરેલું. તો મને હું જોબ પર હતી ને તો નોટિફિકેશન આવી. મેં કીધું મમ્મીએ શું મોકલ્યું છે? તો જોયું કે નાના નાના થેડીસ કાઇન્ડ ઓફ સોફ્ટ એન્ડ હેર બેન્ડ એ બધું. એટલે મને ખ્યાલ આવી ગયો. મેં કીધું આ ચોક્કસ કૃપા ડેડીને લઈને ગઈ છે સાઉથ ગેટ અને શોપિંગ કરીને આવી છે. એટલે ઘરે આવીને પહેલું પૂછ્યું તે શું શોપિંગ કર્યું? તો એને ખબર હતી કે મમ્મી ગુસ્સે થશે, એટલે બે જ વસ્તુ મને બતાવી. મેં કીધું નો, દેર ઇઝ સચ મોર થિંગ્સ. એટલે પછી ધીમે રહીને બધું કાઢીને લાવી. મેં કીધું વાય યુ આસ્ક દાદા? Whatever you want, you have to ask mommy and papa. You're not allowed to go to ask pa and dada like this. The food thing, ba going grocery, so you can tell ba, yeah, ba, I need these food things. ખાવાની વસ્તુ તું કહી શકીશ, પણ કોઈ પણ વસ્તુ તારે જોઈતી હશે, કપડા છે કે કોઈ પણ ટોય, you not allowed to ask ba and dada. ત્યાર પછી એને વોર્નિંગ મળી ગઈ. ત્યાર પછી કોઈ દિવસ નહીં કર્યું. ઘણી વખત મમ્મી કે કૃપા તારે આ જોઈએ છે, કપડા જોઈએ છે, આ જોઈએ, તો કૃપા કે ના. My mom say, no, we not allowed to get from you. We gonna tell them. So that goes in her mind. This thing happened. One more instance, I'll just give an example. One of the grandparents came and he expressed his situation. So he took the grandson to the grocery shop, and there are some toys and all that stuff, and they are very picky. They want this. And he would say that, Dada, can I have this? And he said, no, not today. Last week we came and I bought it for you. So it's only after 2 weeks you can get another one. So you are bad, Dada. He's telling him on his face, you are bad, Dada. And then the day he buys him some toy, then say, I love you, Dada. You are very good, Dada.
Just imagine. Now these words are so much how do you say, very, uh, it can melt anyone easily. And the faces they make, and like the joy you see on their face, you will forget that money. Money is not that attitude. We have to train their attitude and play it correctly so that they grow with the right understanding. That's all. Yeah. Jai Sachit. Jai Jai Sachidanand. Sachidanand. It's my observation of 7 years grandparenting, a same situation. But somehow, અમે ચાર જણાનું છે ને conspiracy always was going there. So, what મારે ગમે તે buy કરવું હોય કે બાય ગમે તે ભાવ કરવું હોય ને, we never had a problem because we had a good understanding. Like, Dada is Dada. You cannot take like bad Dada, bad mom, એ બધું થઈ જાય. So there should be good conspiracy between the four. What I am allowed or not allowed from my son and his wife, એટલે તો પછી એમાં બહુ વાંધો જ ના આવે એમાં. Then we never had a problem about, because what I want to buy, I'm going to buy for my grandchildren, okay? For my Yeah. son, I'll say no, 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 but my grandchildren, I'm not going to say no. Okay, so the best thing is to have conspiracy and have a more sort of a good understanding. So then there's no bad father, bad mother, bad. So this is my experience. Okay, Pooja. Yeah. Ajay Sachidanand. My question is more around how to deal with, as a parent, when you have your children are getting maybe like bullied or pushed around a little bit by their own family, like nephews or nieces, other children, whether they be even in our own Mahatma group, and I've had certain instances at school where, my girls will come home and they just feel awful about how they were treated and things like that. And with our family, we have our nephews that are very loving and very close by, but they're also boys and they have a different personality. They're more aggressive and they're just a little more hyper than my girls. So for a parent, it's also hard for me, to be, and I act like I've been trying to do the guardian method, and also obviously seeing Shuddhatma in him and all the time. But I guess I'm having trouble just figuring out how to best handle their interactions, because also the grandparents want them to be together a lot, which is great for their bonding, but it's also hard for me as a parent to kind of create like lines of demarcation, because if one child is just doing something that's the grandparents will just accept, then how do you kind of teach your children that this, you have to speak up if something like this happens, if there's yelling or if there is kind of bullying happening. So that's what I'm having trouble with, is how to deal as a parent with children that are not mine but who influence my children, and how to I was having a conversation with Aishani about a girl that kind of made her upset at school, and the conversation was, she has inner Dada Bhagwan too, and we don't want to hurt her. But I don't know if I navigated that conversation as as appropriately as I could have. I wanted her to understand that it's okay to not be with other people and to avoid them, but I also want her to understand that you have to speak up for yourself. Pujanji? બસ બરાબર છે, આન્સર એમાં આવી જ ગયો કે somehow we have to train or motivate them to speak for themselves. એટલે it is a little tricky situation. જો ઘરના જ નેવ્યુઝ ને બધું હોય ને તો you can't be too harsh also. એટલે જેટલું એ છોકરાઓને સમજાવાય, આપણી છોકરીઓને સમજાવાય કે તમારે તમારી રીતે થોડું ફાઇટ કરવાનું, થોડું બોલવાનું, અધર્સ you withdraw from that activity or whatever. અને બસ that is the only thing I can think of right away. Maybe you can
talks to some other parent who has gone through a similar situation, you know. uh, I have seen one lady, one mummy, Mahatma mummy, who would tell her child કે તું રડતો રડતો મારી પાસે ના આવે, તું મારીને આવજે. If someone hits you, you hit back and come. તું મારી પાસે રડતો રડતો ના આવે. No, that was her line of thinking. I have seen another mama who said, ના બેટા એ ભલે ખોટું કરે, આપણે ખોટું કરવાનું નહીં. You see? એટલે એ દાદાના સંસ્કાર પ્રમાણે ચાલતા હતા. દાદા શું કે તું માર ખાઈને આવજે પણ તું મારીશ નહીં. જે હીરાબાઈ એટલે દાદા મમ્મીએ દાદાને સમજાવ્યું હતું. એટલે અહિંસાના સંસ્કાર. એટલે somewhere that line has to be divided. One thing is there, એને ખોટું કરવા માટે તો ક્યારેય નહીં કહેવાનું કે તું બી બોલી કરજે, કે તું બી બેડ લેંગ્વેજ કે બિહેવિયર કરજે, એ તો નહીં જ કરવાનું. એને સારી વસ્તુ જ કહેવાની, બેટા યુ ડુ યોર બેસ્ટ, ફાઇટ, વિડ્રો, સમજાવ, વાત કર, વોટ એવર મે બી ધ સિચ્યુએશન, યુ નો. અને બસ જે વોટ યુ સેડ વોઝ ટ્રુ, કે ફાઇલ સંભાવે નિકાલ કેટેગરી છે કે દાદા એને યથાર્થ માર્ગદર્શન આપવાની શક્તિ આપજો, એટલે you will be able to handle that situation appropriately. Afterwards, in the heat of the moment, રડતી રડતી આવે ત્યારે જરાક થોડુંક મેનેજ કરી લેવાનું, બેટા આમ છે તેમ છે. Sometimes one other thing I've seen is the parent tries to slightly explain to the other child કે બેટા આમ નહીં કરવાનું, કેમ તમે આમ કરો છો, બે ભેગા મળીને રમો, પ્રેમથી એમ. એટલે થોડુંક કદાચ જો પોસિબલ છે સામેવાળાને કહેવાનું, સામેવાળા છોકરાને કહેવાનું, અથવા પછી આવી રીતે આપણા છોકરાને કહેવાનું. અને કેસ ટુ કેસ બેસિસ પર થોડું બેલેન્સિંગ તો કરવું જ પડે. ઇટ્સ નોટ વેરી સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આન્સર, ઇટ્સ નોટ અ વેરી સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ આન્સર. અને એ લોકોને શક્તિ આપજો, છોકરીઓને શક્તિ આપજો કે એ લોકો હેન્ડલ કરી શકે, ત્યારે શક્તિ માંગવાની. અને બેઝિકલી આપણે અંદર પ્રે કરીએ તો આપણને અંદરથી સોલ્યુશન મળે, વોટ ટુ ડુ ઇન સચ અ સિચ્યુએશન. એ લોકોને એડવાઇસ શું, બેઝિકલી અહિંસક એડવાઇસ, not to be counter violent, number one. and કઈ રીતે assertive થવાનું કે you are not taken for granted type. And third thing, કે in case they come back hurt, તો એને મલમ પટ્ટી કરવાની કે બેટા ડોન્ટ વરી, આવું થાય તો ઠીક છે, ડોન્ટ વરી, આઈ એમ ધેર વિથ યુ, આઈ લવ યુ. એટલે એ લોકોને ઈગોને થોડું સુધિંગ ને બધું મળે ને, એટલે એ લોકોનું મોરલ થોડું બૂસ્ટ થાય. કારણ કે ત્યાં માર ખાઈને આવ્યું હોય, મારે મારવાનું નહીં, અને પછી અહીંયા મમ્મી બી હોય કે મને કઈ ઓલું આપે નહીં, આશ્વાસન આપે નહીં, તો બિચારું બાળક તૂટી જાય. એટલે અલ્ટિમેટલી લવ એન્ડ કેર તો આપવું જ પડશે, લવ એન્ડ કેર આપવું પડશે. એટલે એનું થોડું બૂસ્ટ અપ થાય, એનું મોરલ બૂસ્ટ અપ થાય. And yes, I know I have mama with me, I will fight him. So a combination of all these 2-3 things is what I feel would be the answer. Okay, that's helpful. Okay. Payal? Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Okay. I have 2-3 things. Like પહેલું એક મેજર એ છે કે શ્રેયાને અમુક વસ્તુનો ડર લાગે છે. ડેફિનેટલી એને સત્સંગમાં પણ 9 PM સત્સંગમાં પણ અમુક એની વીકનેસીસમાં કીધું છે એ રીતે. પણ જે એક ડર જે છે એને કેવી રીતે હું એમાં એને લાઈક હેલ્પ કરી શકું કે કેવી રીતે એનો ડર નીકળે, પર્ટિક્યુલરલી એને ડાર્કનેસથી, સમથિંગ સ્ટ્રેન્જ વોઇસથી, અવાજથી, એનાથી એને ડર લાગે છે. પ્રાર્થના એને કીધી છે પણ એમાં છે ને કોન્ફિડન્ટ એનો ઊભો નથી થતો. એ પ્રાર્થના કરવા જાય અને પ્રાર્થના કરી જ નથી શકતી. એક્સપેરિમેન્ટ એને કરવાનું કીધું છે પણ શી ઇઝ નોટ એબલ ટુ ડુ ઇટ. એમાં એ સિન્સિયર નથી પણ એમાં એને કોન્ફિડન્ટ પણ નથી આવતું. સો એ જે ડર એનો જે પિચમાં જે છે એનો નીકળી નથી રહ્યો. સો જસ્ટ વોન્ટ ટુ વર્કઆઉટ ઓન થિંગ કે કઈ રીતે એને ટેકલ કરું, કઈ રીતે ડર નીકળે. બીકોઝ દેટ ડાર્કનેસ, અવાજ, પછી અમુક ટાઈપની જો બહાર કંઈક ફાઇટ જોઈ લે તો એનાથી ફાઇટ, અમુક ઇન્સિડન્ટ્સ, પછી સ્કૂલમાં અમુક છોકરીઓ કંઈક, અત્યારે તો ઓનલાઈન સ્કૂલિંગ છે પણ જ્યારે ઓફલાઈન હતી પહેલા, સો અમુક જણા ગોસ્ટની કે એવી કંઈક વાતો કરે તો એનાથી એને ડર લાગી જાય. એ વાત એને માઇન્ડમાં રહી જાય છે અને પછી એને એમ ક્લિક થઈ જાય છે કે મમ્મા ઓલી છોકરીએ મને ગોસ્ટની વાત કીધેલી,
So I'm just very much scared about it. So that particular, very sensitive about those matters. And about schooling and all, also like definitely the school is good academic wise. But what happens ki school ma like birthday parties, then bit of show off, then gadgets all comparison, then મારી પાસે આ છે, હું અહીંયા બહારગામ ગઈ હતી, હું અહીંયા ફરવા ગઈ હતી. So all those જે break પડે અમુક જે talks, girls talk ચાલુ થઈ જાય છે. So that is also how do I deal with it? Like as they will grow up, all the demands will raise up. Definitely birthday parties, so a lot of birthday parties હોય જ છે. Each and every school માં issue થઈ ગયો છે. અને પ્લસ બર્થડે પાર્ટીઝ હોય તો લાઈક કેવી ટાઈપનું ડેકોરેશન છે, ડ્રેસિંગ કેવું છે, અને આ રીતની બર્થડે પાર્ટી રાખી હતી, આ રિટર્ન ગિફ્ટ હતી. So all those, they explore to many all those things. So that is also there. And when I deal with Shriya, તો મારાથી ગુસ્સે થઈ જવાય તો હું તરત ફર્સ્ટ કલમ અહમ પ્રતિક્રમણ હું કરી લઉં છું. પણ એ પ્રતિક્રમણ કર્યા પછી for a few hours, like it will be relaxing. Then again internally મારા નેચરથી મને એવું એક ઓબ્ઝર્વેશન થયું છે, મારી એક્સપેક્ટેશન વધી જાય છે. So that how do I મારે એ એક્સપેક્ટેશન કઈ રીતે હું દૂર કરું, એટલે કઈ રીતે નીકાળી શકું અને એના અહમને પણ વધારે ઠેસ ના પહોંચે. કેમ કે ગુસ્સો થઈ જાય તો ડેફિનેટલી એને આમ થોડી રડું થઈ જાય, મમ્માએ મને ગુસ્સો કર્યો, એને પછી થોડું યાદ રહી જાય છે, થોડીક હું હાર્ડ થઈ જાઉં છું. પછી then again હું પછી એને હગી કરી દઉં, સો અગેન સોફ્ટ થઈ જાઉં. પછી એ જે ગુસ્સો છે એને યાદ રહી જાય છે. સો that is one thing. And friends, being as single child છે, so as a single child she's like constant with us. She needs a company around. She wants કે તું મારી સાથે રમ, તું મારી સાથે બોલ, તું મારી સાથે talk કર, very much talkative. She wants એને શેર કરવું હોય છે, અમુક વાતો એને શેર કરવી હોય છે, મને દેખાઈ જાય છે. So definitely હું આમ try કરું કે she shares with me. But as a single child, constantly she's around us. Constantly, definitely she's around us. So somehow a constant company માં કે એમાં પણ કે એકલા રહેવાનું આવે કે કંઈક આવે તો મમ્મા હું બોર થાઉં છું, હવે હું શું કરું, મમ્મા હું આમ થાય છે, મમ્મા તું મારી સાથે રમ, મમ્મા તે આમ કર્યું, મમ્મા તું like all constant keeps on toes, constant મને toes પર રાખે ને મને ભગાવે એકદમ. So that being like as being a company, how to even that also, how do I deal? So Deepakanandji? yeah. Did you tell me? Yes. Okay. Please set it down. Sorry. Okay. Regarding that fear of darkness and funny sounds and fight and talk of ghost, let's say it affects her. Yes, this is very common. So what you go with her in the darkness, close all the lights, make the whole room very dark, and see what is happening. So mama is there with you, don't worry. So then make her face the situation. You know that I'm there. So nothing can happen. I'm there to take care of you. And then say that whenever you go alone, now you go alone and feel that I'm there with you. What's going to happen? What is going to happen? So try to help her come out of it. She may say this thing, that thing, whatever it is there in her mind, she will bring it out and then give solution to that. You understand? See, there are two type of personality. One personality will fight out, and the other personality will face that fear factor. So she's of that personality where she becomes afraid of that, right? Okay, you were saying something. Exactly.
આ બધું ટ્રાય કર્યું પણ એ જેનું પર્સન્ટેજ છે ને બહુ હાઈમાં છે એટલે એ છે ને ત્યાં રહી જ નથી શકતી. મારો હાથ ટાઈટ કરી નાખે, મને બહાર ખેંચી જાય છે. ના, એ તો લઈ જ જવાનું. There is nothing there. When I am going, nothing happens, and you go and things happen. So what is the problem? You only have something in your mind. So that is possible. Daddy can have something different, and Dada can have still different. So everyone's mind thinks based on the situation what they come across, and your mind thinks this way. So you tell what is happening in your mind. What does your mind say? Then it will be easy to understand the situation and give her proper solution. But just don't be afraid. Okay. Then Okay. you have to, make her convince her, which is possible. You say, I'm there with you. What is your worry? Okay, let's take Daddy also with us. So Daddy is there, I'm there, you are there now. So they tell us what is happening in your mind, what is going on in your mind. Right? Right? Yes. Then you have to investigate. Now regarding the funny sound. So first of all, we have to understand that these are the complexes which she has got along with her. Like there are people who look, they see water and they want to swim in it, jump into it and all that. There are others who just want to run away. No water. Everything but no water. I want to stay away from water. This is the thing. So why one category of people, they just want to enjoy water and others want to run away from water. This is one the complex they have got along with them. Right? So again, sound. After all, it is sound. So imagine if you don't hear what's going to happen. And yes, certain sound indicate situation. So agree, it can happen to us also. Anybody, even elders can have this problem. But then finally, you have to understand it is just a sound. But like બહુ પહેલા તમે પણ એક ઓબ્ઝર્વ જે સત્સંગમાં કે ખબર પાછળ આમ જોતી હતી બહાર લાઇટનિંગ ને એવું થાય તો એ લાઇટનિંગ થી પણ બહુ ગભરાઈ જાય સત્સંગ અટેન્ડ જ ના કરે. It's because sound. It's not just lightning. It is sound. Sound, exactly, yeah. So, did you see the Sound of Music movie? No. It's a wonderful movie. You should watch that movie and make her see that movie. She will learn a lot from that movie also. 7 kids. What do you say, Pooja? Isn't that interesting? Yes. All movies, there is some message. So they tell you, just see what is going to. So when you're afraid, then you think of something good thing what you like. And it's like you teach them how to divert their attention from the fearful situation to a pleasant situation, what they like. And things don't change, but your perception changes. Correct? So that is one. And regarding ghost, you have to say, you tell them, tell your kid, Shreya, that, okay, if you do something wrong, then I get mad, or just like that I get mad, or Daddy gets mad. No. When I do something wrong, then only you get mad. So it is also like how I am there. There are animals, there are other creatures. So if you don't tease them, if you don't harass them, if you don't bug them, if you don't hurt them, they're not going to do anything. There are every kind of people around. So you have to learn that if you have done anything wrong, only then someone will hurt you or bother you. So you don't have to worry about ghosts also. Like how I am there, scorpions are there. Yeah, scorpions are there. If you go and try to tease the scorpion, what is it going to do? Try to bite you, sting you? Yeah. So what? That's how. So you don't play around with them because they have their own instincts. That if someone is trying to catch them or touch them, they feel that someone is going to hurt them. And that's how they're going to react and try to attack.
So ghosts are also like that. So you don't have to worry. Just because you hear or you see something in the movies and all that, what they say, that they are not mad. They will not catch anyone. Anyone who has done wrong, only they will be caught by them. So then you have to convince her that if you do anything wrong, then anybody is going to catch them. But if you haven't done anything wrong, so if you have that fear, that time what you should do, just pray, Dada Bhagwan, that if I have done anything wrong, I feel very sorry for it and I will not do it again. There is a lot of truth in it also. That's what Dada had said. Certain times people have encountered those kind of things, and Dada said, what you have to do, just think of me, do pratikraman. And that's going to help them. Because see, they are also living beings. So they cannot do any harm to you unless you have done anything wrong. So when you do pratikraman, it works. So pratikraman is like if you have done anything wrong in your lesson, you're going to get scolding, you get bad marks and all that. Mama, daddy will get mad on you. But if you do correctly, if you correct your mistakes, then they'll be happy. So that's how you have to correct your actions. In the past, is it not possible you might have done something wrong? Anybody could have done wrong. But wise is one who recognizes their mistakes and correct them. So if you correct yourself, nothing is going to happen to you. Are you afraid of the police? No. Then why others are afraid? A thief would be afraid of police. Why? Because he has done something wrong. The day you do something wrong, you will be afraid of the police. That's how. So it's like the day you haven't done homework, probably you won't like to attend that satsang at all because you will be asked, Shriya, what's your homework? So, I haven't done, we went out and all that. So no excuses. Then Rajni Dada says, you had time to eat food? Yeah, I had. Then you didn't have time to do your homework? Why so? Did you get that? So you have to remove that fear from their mind. I give you my instance because I have my example. I was there in the dark room and I was just coming out of that room. And no, sorry, I went into the dark room and my cousin was already there who was that time 5 years, I mean, he's 5 years older than me. So I believe I must be like 11, 12 years old and so he was like 17, 18. And you make big noise and try to fear the other person. But then what happened? I hit him hard. You see, is that the way you do? I said, why did you try to teach me? Don't try this thing. Because again, there are two types of personalities. One would try to run away, cry and all that. Others will retaliate. So see, anyway, one is positive, other is negative. In the sense, okay, hitting is not positive, but you can feel sorry and say, please don't do it again, and I'm sorry for what I have done, right? But that fear, so convince her that why someone would have fear when they have done something wrong. And when you have not done anything wrong, or if you have done anything wrong, it is possible someone can do anything wrong, might have done something wrong. But if you are ready to correct yourself and you correct yourself, then you will get that inner strength to face any situation. Then you don't have to worry about anyone. No fear of anything, anybody. Right? So this is what. Now schooling and birthday party and that stuff is there. Now this is like kind of life people are living nowadays. So you have to make them understand and try to blend them with them and have their own thinking about it. You understand that? And you don't have to compare. When your time comes, you will also get. They may compare, my other friend is having this or that. Like everyone is supposed to have tomorrow. Just think, tomorrow if you go and get something and you show it to them, are they going to get it for them? I said, no. Then why do you have to copy them?
And if some of them are capable of buying that, they might buy it, they might get it. But others, not everyone is going to do that. So don't have that feeling. If it is necessary, we will definitely buy. You understand? So these are, how many toys are there in the world? 1, 2, 3, 4, 5. How many? You know, there are so many. Then if someone gets something, and because you have seen that, you say you also want it. The toys what you have, they don't have. The toys what they have, you don't have. So enjoy your toys. Do you understand? Make a story and divert their attention. Okay. That story is not important, but you tell that story seriously with an understanding. They also have intellect. They can understand better, but we should be able to connect it correctly. We don't have any problem. You understand? Then what was the, you get mad and do pratikraman, that's fine. But if it is necessary, see, a situation where you should have got mad and scolded her, but if you don't do, that is going to do a lot of harm to her. Do you understand that? Do you understand that if you have wrongly scolded her, then you can say sorry and come out of it. But where she needs that scolding, and if you don't do, she will get a very wrong message that Mama, Daddy has accepted whatever I have done. That is going to lead her to disaster. So if you little overdo, you can always correct yourself, because you need that situation to scold them. And that situation passes away, and afterwards you cannot scold them, you cannot tell them anything, and they will not understand also. So that situation is very important where you act correctly. Again, if you overdo little more, there is solution to that. But if you don't do, you cannot bring that situation back, and you cannot tell them anything. You cannot make them understand. They will not understand also. But that time is gone, so they got a wrong message. That whatever what they did was right, because Mama, Daddy didn't say anything. You understand? Yeah. This is that. So it doesn't matter if you get mad on them, and when they are small, as we know the rest of the thing, you can scold them, maybe if it is needed. Oh, if it is needed, beat up small, mild, that's okay. But not after they get old to such a level like 12, 13, that you should not. Because now there is a test, I mean, there is an indication, the day they try to react, retaliate, again, Samothayan Karine. So then you should understand that now his or her ego has become so big that he or she can or wants to retaliate. Then stop. Make them understand. One thing is that they are not dumb. They are not idiot. Even if you make them understand, show them the consequences of what they do, make them understand. And when they realize, they will not commit that mistake again, ever. That is the thing. One last thing. One daddy was after his daughter that come to Dada, understand his science, understand satsang. She always said no, no, no. And while I think so, when she grew up like 13 or 14, she said, okay, get me a book. She read that 40 pages book in just half an hour time. You know, kids, they read so fast. This thick book they can finish in a day or so. So she finished in just half an hour time and said, Daddy, can I tell you something? She said, yes, beta, what is it? You don't follow even a single word from this book.
What? You're going to this satsang from last so many years and you have not learned this simple thing, what is written in the book? Then daddy saying, I'm sorry. That's why I go to satsang and learn. But how much time you need to learn the simple things? See, he didn't have any answer to this. So before preaching, I believe we must learn to live those principles and focus on ourselves. It is important. Jai Satchidanand. Right. One this observation, Payal, we should try to get a playtime with other people. Have people come to your home and whom you trust and go to them. એટલે વધારે interaction થશે ને તો પછી મમ્મા થોડું ઓછી થઈ જશે. That's my. Definitely, I try to gather and even we go down, we play badminton, everything. But constant, I just need to બહુ બધું વિચારવું પડે. એને થોડી છૂટી મૂકવી પડે. નહીં, તારે બધે સાથે નહીં જવાનું, થોડી છૂટી. Whom you trust, bring the children to your home, you know, and let them go to a home which you trust. Okay? Yeah. એટલે થોડી એની છૂટી પડે ને, then it will be, then she'll be make her own decision, bold, then she'll have good interaction with other people. Krishna? મને પાયલબેનના જ રિલેટેડ છે બધા, પણ ક્વેશ્ચન નથી, કાઇન્ડ ઓફ સોલ્યુશન છે. હું નાની હતી ને તો મને ડાર્કનેસ થી બહુ બીક લાગતી હતી. તો પપ્પા હોય સાથે, પણ પપ્પા મને એવું જ કે ત્રિમંત્ર બોલ અને ચાલ આગળ, એટલે તને કશું નહીં થાય. પછી એ ત્રિમંત્ર જ્યારે પણ ડાર્ક હોય ને તો પહેલા તો બીક લાગે, પછી પપ્પાનો એ વર્ડ યાદ આવે કે ત્રિમંત્ર બોલવાનું ચાલુ કર, કશું નહીં થાય. એટલે એમાંથી હું નીકળી ગઈ. એ ત્રિમંત્રએ મને ખાસી એવી હેલ્પ કરી. સેકન્ડ, જે ગોસ્ટની વાત હતી ને, ઇન્ડિયામાં આઈનો બધી બહુ ગોસ્ટની વાતો ચાલતી હોય, અને નાના હતા ને પપ્પા મને ગામડે લઈ જાય ને તો સ્કૂટર પર લઈ જતા હતા, કારણ કે બસમાં મારાથી બેસાતું નતું. તો એ જે એરિયા આવે ને ત્યારથી જ બીક લાગવાનું ચાલુ થઈ જાય, કારણ કે એકદમ સુમસામ હોય, અને બા કે પણ ખરા કે આટલા ટાઈમથી પહેલા આવી જજો, બહુ રોકાશો નહીં, જો સ્કૂટર બગડે તો ત્યાં આગળ આજુબાજુ કશે જોશો નહીં, એવું બધું બોલે, એટલે વધારે બીક લાગે. એટલે પાછું અંદર ત્રિમંત્ર ચાલુ થઈ જાય નોન સ્ટોપ, જ્યાં સુધી ઘરે પહોંચો ના ત્યાં સુધી એ ચાલુ ને ચાલુ જ અંદર. અને પછી મમ્મી પણ આરતી ને બધું ચાલુ કરી દે, એટલે એ ખાસું હેલ્પ થયું, એમાંથી કમ આઉટ થઈ ગઈ. અને થર્ડ જે એમને કયું હતું ભૂલી ગઈ, થંડરસ્ટોર્મ નો, યા એ જે અવાજ આવે ને એનાથી પણ મને બીક લાગતી હતી. તો તે વખતે પપ્પાએ મને આખું સાયન્સ સમજાવ્યું કે કેમ થાય છે, શેના રીઝન થી થાય છે. બે વાસણ ખખડે તો કે અવાજ આવે ને, એવી જ રીતે કે વાદળ અથડાય ને તો આવી રીતનો અવાજ આવે ને, પછી કે તું જો એ થાય ને પછી લાઈટ થાય છે કે જો, એટલે કે કશું નથી. જેવી રીતે એમ પેલો સ્પાર્કલ, બે સ્ટોન ઘસીએ તો કેવા સ્પાર્કલ થાય, એવી જ રીતે કે ક્લાઉડ સ્લાઇડ થાય તેવી રીતે લાઇટિંગ થાય છે. તો આ 3 રીઝન માંથી હું આઉટ થઈ છું. સો આ એમને સોલ્યુશન છે, એમને હેલ્પફુલ થઈ જશે. એકચ્યુઅલી રજનીદાદા, એક વસ્તુ એક છે કે એને કોન્ફિડન્સ મેથ્સના માટે આવી ગયો, એને મેજિક દેખાયું કે જે પ્રેયર કરે છે એનું એને રિઝલ્ટ દેખાયું, બટ આમાં એ કોન્ફિડન્સ નથી આવતું. સો દેટ વોઝ લાઈક ફર્સ્ટ થિંગ, એન્ડ ડેફિનેટલી આઈ વિલ ગો ફર્ધર ઇટ વોટ દીપકાનંદજી હમણાં કીધું એ રીતે. ત્યારે થોડી છૂટી વધારે મૂકીશ ને વધારે એને કોન્ફિડન્સ આવતો રહેશે. અને બહુ પ્રોબ્લેમ થાય ને ત્યારે બીજાને ત્યાં ના મોકલતી, કૃષ્ણાને ત્યાં મોકલજે. ચોક્કસ, નો પ્રોબ્લેમ. Only little far away, Edmonton, Canada. કૃપા છે ને હવે શું કરે છે, ઝૂમ ચાલુ કરે ને બધા ફ્રેન્ડ ને ઝૂમ પર બોલાવીને રમવાનું ચાલુ કરી દે છે. તો you can do that, no problem. Oh, that's a very good idea. That's a very good idea. You know, only kids. That would be a good idea. Yeah. અને ઇવન અત્યારે સત્સંગ સાંભળે છે તો એનામાં એટલું ઇમ્પ્રુવ થઈ ગયું છે. હમણાં રજાઓ ચાલુ થઈ છે ને તો એ લોકો બોર થતા હતા, તો નિમેશ કે ફોનમાં રમો થોડી વાર,
તો કૃપાએ નિમેશને એવો આન્સર આપ્યો કે પપ્પા નો વી ગોના પ્લે ઓનલી સેટરડે સન્ડે ધેટ્સ ઇટ વી નોટ ગોના પ્લે ફોન ઇન વીકડેઝ. પછી નિમેશે મને સાંજે કીધું, મેં કીધું ઓ વાવ આટલું બધું ઇમ્પ્રુવ. હજી હું જોબ પર જવાની હતી ને તો કૃપાને મેં કીધું તાર થોડું ટીવી જોવું હોય તો એ અલાવ છે તાર જોજે. Okay, no, we don't like to watch TV in the daytime. We like to watch only after the વિધિ. એટલે સાંજે રાતના ટાઈમે જે આપણી વિધિ થાય છે ને કીર્તન ભક્તિ ચાલુ થાય ને ત્યાર પછીના ટાઈમમાં એમને ટીવી જોવું હોય, પણ આખો દિવસ નહીં. આટલું ઇમ્પ્રુવ થયું છે એમનામાં. Oh, very good. આ સજેશન આવ્યું ને અત્યારના છે ને જો Bhumika has 2 girls, Pooja has 2 girls, Payal has 1 girl, you 2. So it might be a good thing to have some kind of a, Virtual. short time video conferencing or something. That would be good. Deepakanandji bolo. Yeah, about the single child thing. So try to make them friends on Zoom or like that. So that will be very good. They can, now there are so many games they can play online also. So there's no problem. Yeah. No, we have 2-3 minutes. Bhumika, I want you, because you're also extended family and Pooja's, I don't know, you seeing Pooja's problems about cousins and the Mahatmas children's or so any you see anything like that? I do. I have the only girls. મારા ફેમિલીમાં બી બધા બોયઝ છે. અને there's a big difference. છોકરીઓ થોડી I've noticed વધારે શાંત હોય, થોડું ઓછું તોફાન કરે છે. Whereas બધા અમારા છોકરાઓ એકદમ તોફાન, ને મારી સાથે તોફાન કરે. હું નાની હતી ત્યારે મારે ભાઈ હતો એટલે હજી ભાઈ છે પણ અમે ઝઘડતા હતા. અને 2 છોકરીઓ હોય ત્યારે ઓછું થોડું ઝઘડવાનું થાય છે. એટલે હું એકચ્યુઅલી હાથે કરીને એ લોકોને એક કલ્ચરમાં રાખું બોયઝ સાથે, કે આ ભાઈ તારા જ ભાઈ છે, ઇટ્સ ઓકે. મેં કીધું જેમ તું સનાયા આર્યનન ખાસ જેમ તું સનાયાને કે ડોન્ટ હિટ મી, મેં કીધું એવું સેમ થિંગ કહેવાય ભાઈને કે ડોન્ટ હિટ મી. પણ એકબીજા સાથે એટલું ઝઘડે પણ બહાર જાય ને એકદમ શાંત થઈ જાય, કોઈને અડે નહીં ને એવું થઈ જાય. એટલે મેં કીધું આપણા ભાઈ છે ને. ઘણી વાર હું સાથે જ રમું છોકરાઓ સાથે, અને હું એ મારા જ છોકરાઓ છે એમ કરીને બધા સાથે ડીલ કરું. એટલે જો સાચે ને બહુ જ ખોટું થતું હોય કે વધારે પડતો માર કે ઝઘડો થતો હોય ત્યારે હું ઇન્વોલ્વ થઉં, પણ બધાને હું સમજાવું કે જો આવી રીતના આપણે કરીએ તો શું થાય, અને એમ કરીને સમજાવું ને આઈ ડોન્ટ નો it works out somehow. અને મને ગમે છે છોકરાઓ સાથે રમવાનું. એટલે હું છોકરાઓ સાથે જેમ ડીલ કરું. હું જ પોતે એક નાની છોકરી થઈને રમતી હોઉં એમની સાથે, એટલે એ લોકોને ગમતું હોય છે. Pulinanandji, you have any thoughts on what Payal said? નહીં, જનરલી તો બધું કવર અપ થઈ ગયું છે. બેસિકલી એક જ વસ્તુ હું એડ કરીશ કે જે સિંગલ ચાઇલ્ડ નો પ્રોબ્લેમ છે ને, એ સિંગલ ચાઇલ્ડ નો આન્સર એક જ છે કે એને બીજા ચિલ્ડ્રન સાથે ઇન્વોલ્વ કરવું, ઇન્ટરેક્શન જેને કહેવાય ને. એટલે પછી ફ્રેન્ડ્સ હોય, મહાત્માના છોકરા હોય કે જે બી હોય સોસાયટી આજુબાજુ. અહીંયા તો આઈ નો વન પર્સન કે તો પછી જે અમારું યુથ નું સત્સંગ થતો ને તો એની મધર દૂર જઈને પણ લઈ જાય ને મૂકી આવે. સિંગલ ચાઇલ્ડ હતું, સેમ થિંગ. એટલે ચિલ્ડ્રનની કંપની, મહાત્મા ચિલ્ડ્રન હોય કે અધરવાઇઝ, દેટ ઇઝ ધી આન્સર. કારણ કે એ જે હ્યુમન ઇન્ટરેક્શન નો કોઈ સબસ્ટિટ્યુટ છે જ નહીં. હ્યુમન ઇન્ટરેક્શન થી જ અને ઘણા બધા વસ્તુ ડેવલપ થશે. પછી નંબર 2, જે ડરની વાત જે છે ને, એમાં ઘણું કવરઅપ થઈ ગયું કે એને ફિઝિકલી તમે લઈ જાઓ કે ડાર્કનેસ માંથી, જો આમાં કાંઈ નથી, ઘોસ્ટ છે તો કાંઈ નથી, વાદળ છે તો ઇટ્સ સાયન્ટિફિક એક્સપ્લેનેશન. ઇસેન્શિયલી બાળક બીકોઝ સિંગલ ચાઇલ્ડ છે અને તારી સાથે વધારે ઇન્ટરેક્ટ થાય ને, એટલે વન ઓબ્ઝર્વેશન આઈ હેવ સીન કે સમટાઈમ્સ ધ વીકનેસીસ ઓફ ધ પેરેન્ટ્સ રબ્સ ઇન્ટુ ધ ચિલ્ડ્રન. એટલે પેરેન્ટ થોડું ઢીલું હોય, નોન અસર્ટિવ હોય ને તો બાળક નોન અસર્ટિવ થઈ જશે. they cannot stand up for themselves. પેરેન્ટ એગ્રેસિવ હોય તો એ બી એગ્રેસિવ થાય, તો એટલે જો વધારે આપણી સાથે રહે તો આપણા પ્લસ અને માઇનસ પોઈન્ટ્સ બે આવી જાય. આપણે ડરતો હોય તો એ બહુ ડરપોક થઈ જાય.
આપણને બહુ બીજા સાથે મળવું ના ગમતું તો એને બી બીજા સાથે બહુ ગમવું ના પડે. This a little point to be noted. As far as her thing goes is human company. હવે આજકાલ because of corona તો ઓનલાઈન બી કરાય, that is the option you given. અને જે ડરનો ભાગ છે કે આ ઘોસ્ટની સ્ટોરી સાંભળી અને બીક લાગી ગઈ ના, that is because the child is sensitive and gets influenced by what they see. આ જ સાચું છે એમ લાગે, એટલે કહી શકાય કે બધી વસ્તુ સાચી હોય એવું જરૂરી નથી. અને this is all stories એમ કરીને. And the only way he or she can get rid of that, સેન્સિટિવ હોય એટલે ઇન્ફ્લુઅન્સ થઈ જાય, કોઈ ઘોસ્ટની વાત કર્યા કરીએ એટલે સીધું આમ અસર થઈ જાય. એનો કાઉન્ટર રેમેડી એક જ છે કે મેક ધેમ, or rather I would say boost their self-esteem, boost their self-confidence. પોતાની જાત ઉપર એને કોન્ફિડન્સ હોય, પોતાની જાત માટે એને સારું ફીલ થતું હોય. And only one of the ways of doing that is, એક તો એને praise, love and affection થી he will feel good. And second thing is એને નાના નાના ડિસિઝન્સ લેવાની છૂટ આપો. આ કરવું છે કે નહીં કરવાનું, યુ ડિસાઇડ. આ ખાવાનું, પીવાનું, હોમવર્ક, રમવાનું, થોડુંક થોડુંક એને આપવાનું. દે મે ટેક રોંગ ડિસિઝન, પછી એને સમજાવવાનું જો આમ નહીં આમ કરે. વેન અ ચાઇલ્ડ starts taking decision, then he feels great, yeah, I can do this. પછી રોંગ થશે તો એને સુધારવાનું. પણ ઓનરશિપ ઓફ ડિસિઝન મેકિંગ, ઓનરશિપ ઓફ ડુઈંગ થિંગ્સ હિઝ વે is the one of the very good ways of boosting the self confidence. નહીતર ઓલો ઢીલો થઈ ગયો, જે કાંઈ બી હોય ને મમ્મા આ કરવાનું કે નહીં કરે. સમટાઈમ્સ the parents are so this thing possessive, આમ કરવાનું, આ નહીં ખાવાનું, આ લેવાનું, આ પહેરવાનું નહીં, આ ખરીદવાનું નહીં, આ સારું નથી, આ ખરાબ છે, આ કર તે કર. એટલે ચાઇલ્ડ એ બધું કરતો થઈ જાય ને એટલે એને એની કેપેસિટી ઓફ ડિસિઝન મેકિંગ ખીલે જ નહીં. એટલે પછી શું થાય, એટલે જે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ વાળો ભાગ છે એ જરાક ડેવલપ થાય નહીં. બરાબર ને? એટલે કોન્ફિડન્સ એને એવી રીતના પોતાના ડિસિઝન્સ લેવાનું થોડુંક એને અલાઉ કરો તો એવી આવશે. પછી કોમન સેન્સ વાળો ભાગ છોકરાઓના હ્યુમન ઇન્ટરેક્શન થી આવશે. અને સેલ્ફ એસ્ટીમ વાળો ભાગ એને તમે પ્રેઝ કરો ને, યોર ગુડ, યોર નાઇસ, જયારે ગભરાઈ જાય તો પાછું એને કહેવાનું સો વોટ, આપણે કઈ કરાય, કઈ વાંધો નથી, લાઈક ધેટ. એટલે આ ત્રણ વસ્તુથી, આ ત્રણેય વસ્તુ આવી જાય ને, અને વન્સ ધેટ કોન્ફિડન્સ અને આવી ગયો ને પછી નાની નાની વસ્તુથી ગભરાશે નહીં, એ પોતે ફેંકી દેશે. ઘોસ્ટની તો સો વોટ, હવે આવું કઈ ના હોય, માય મમ્મા સેડ ધીસ ઇઝ ઓલ રબિશ, તો બીજા ફ્રેન્ડ ને કહે છે ધીસ ઇઝ ઓલ રબિશ. He is confident about himself, is confident what you say, you see. તમે જે વાત એને કહેશો ને એને સ્વીકાર થશે, because they have great esteem. મમ્મા સેડ ધીસ, ઇટ ઇઝ ધેર. એટલે એ વસ્તુ મેં એક વસ્તુ જોઈ છે કે એનાથી જે નાની નાની વસ્તુથી જે ગભરાઈ જાય છે ને એ ગભરાવાનો ભાગ ઓછો થઈ જાય એના. That is one input I wanted to just give. અને ટાઈમ તો જસ્ટ થવાયો છે, પણ briefly એક બીજી એક Okay, what we want to do next week? જે ઓલી વાત છે ને કે એના shall we continue with this? શું કહે છે તમે? ક્વેશ્ચન્સ હોય તો નહીતર પૂજા, ભૂમિકા. Okay. ખાલી પેરેન્ટ્સ સેપરેટલી મીટિંગ કરીને વાત કરે તો નો, એટલે કોઈ આપતા પુત્ર પણ રહે અંદર, પણ મેજોરિટી પેરેન્ટ્સ પાસે કોઈને કોઈ સોલ્યુશન હોય છે. તો કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો અરાઇઝ હાઉ વી ડુઈંગ, હાઉ અધર્સ ડુઈંગ, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો ગુડ. Okay, but next time what we I agree. આપણે એક questions we'll keep it open forum. Okay. કોઈનો આવી રીતના ક્વેશ્ચન હોય, આપતા પુત્ર can answer as well as other parents can answer. They can give their experience. જેમ આજે થયું ને, આજે ભૂમિકાનો એક્સપિરિયન્સ શેર કર્યો, એવી રીતે ક્રોસ લર્નિંગ બી હેલ્પફુલ થશે. ક્રોસ લર્નિંગ હેલ્પફુલ. અને વોટ આઈ ફેલ્ટ વોઝ કે જે પેલું મારવાની વાત છે ને, કંઈક ભૂલ કરતું હોય અને માર્યું હોય તો આખી જિંદગી યાદ રહે. મને ખબર છે, હું હતો કે એક છોકરો સિગરેટ પીતો હતો, હું 12th માં હતો ત્યારે, કે મેરે ને એસા મુझे मारा ना કે અભી જિંદગી સિગરેટ પીઓ. હવે એ સ્ટેપ ક્યારેક લેવું પડે ઇન ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ ચાઇલ્ડ, ધેટ ઇટ ડઝ not have wrong this thing. કરો છો ને, not because you want him to do it,
You are doing it because it is in the best interest of the child. એટલે તમારું હાર્ટ એના માટે છે. યોર હાર્ટ બ્લીડ્સ ફોર ધ ચાઇલ્ડ. એટલે તમને એને મારીને દુઃખ થતું હોય પણ એને સમજાવવા માટે તમારે મારવું જોઈએ. એટલે જ્યારે હાર્ટ અને હોય અને તમારો ઈગો ના હોય ને તો એને પોઝિટિવ ઇફેક્ટ થશે. જે સ્ટ્રોંગ તમે એક્શન લીધી, આ તો કરાય જ નહીં, કડક શબ્દ બોલ્યા હોય, હાથ ઉભરી ગયો હોય, એને પોઝિટિવલી આખી જિંદગી યાદ રહેશે અને ઓલું નહીં થાય. when your heart is bleeding for the child but you are doing it for the interest of the child. ઘણી વાર શું તું ભણતો જ કેમ નહીં, તારે ભણવું જ જોઈએ ને, માર્ક્સ નથી આવતો, એમાં જો હાર્શનેસ થઈને that is because you want it for your own ego. તમારો ઈગો આવ્યો ને તો એને વાગશે અને it will not have a positive impact on the child. પણ તમારો ઈગો નથી, એના ઇન્ટરેસ્ટ માટે તમારે કરવું પડે છે ને તો એને વાગશે નહીં. અને આપણી પાસે પ્રતિક્રમણનું સાધન તો છે જ, પાછળથી પ્રતિક્રમણ કરી લો એટલે લાઈફ લોંગ ઇન્ટરેસ્ટ. એન્ડ વન વેરી બ્રીફ લેવલ છે. એક વસ્તુ જે હતી કે જે એ લોકો રડે, મને કઈ વસ્તુ જોતી હોય એટલે થોડુંક રડે, કાં તો જીદ કરે, હું જમીશ નહીં, હું ખાઈશ નહીં, મોઢું ફુલાવે, ધમાલ કરે, ત્યાં એ વન્સ એન્ડ ફોર ઓલ લેસન શીખવાડી દેવાનું. તું નહીં ખાય તો તને ખાવાનું નથી મળવાનું, આટલા વાગે ટેબલ પર જમવાનું મળશે, પછી તું રાતના 10 વાગે ઉઠલી ધમાલ કરે, યુ આર નોટ ગેટિંગ you're not getting means you're not getting. That will be your first and last lesson in the entire life to be taught to one. એક જ વારે સમજી જાય ને કે મને નથી મળવાનું એટલે પતી જશે. એટલે રીસાવાથી, ગજ્યો કરવાથી નથી મળવાનું, that will not work. એ તમારે કડક થઈને પોતાના હૃદય ઉપર પથ્થર રાખીને તમારે એક વાર તો એને રડવા જેવું હોય, જેટલું રડવું હોય એટલું રડ, જેટલા ધમ પચાડા કરવા દરકાર પડે. નોટ ગેટિંગ મીન્સ યુ નોટ ગેટિંગ. એટલે લાઈફ લોંગ એને સમજ પડી જશે કે ત્રાગુ કરવાથી, રીસાવાથી આઈ કેનોટ મેન્યુપ્યુલેટ માય પેરેન્ટ્સ. ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ ને થોડા આપણે સમજાવવા પડે આઉટસાઇડ. જેમ કીધું ને, યુ હેવ ટુ હેવ અ કોન્સ્પિરન્સી, આઈ વુડ સે યુ હેવ ટુ હેવ એન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બિટવીન ધ ટુ ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ એન્ડ ધ ટુ હસબન્ડ એન્ડ વાઇફ. કે આપણે છોકરાઓને જ્યારે એક જણ વળતું હોય ત્યારે બીજે ઇન્ટરફિયર નહીં કરવાનું. એ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, અને એક વાર એને શીખવાડી દેશો ને તો લાઈફ લોંગ તમારે એની પાછળ મનાવું ને અટાવું ને પટાવું ને બેટા તું રડ નહીં, ચાલ હું તને આપી દઈશ, that chapter will be closed. એક વાર કડક થવું પડશે પણ it's a lifelong lesson. Okay, જરા ટાઈમ થઈ ગયો છે, so I'm stopping. Okay, Satchidanand. Okay, we'll continue this. Deepakanandji, please do three mantra, we won't follow. Namo Vidragaya, Namo Varihantanam, Namo Siddhanam, Namo Vayariyanam, Namo Vajjayanam, Namo Goe Savva Shahnam, Eso Panchanamukaro, Savvapa Vakpanasano, Mangalanam Cha Sauvesim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand.